Stasera abbiamo il piacere, nell'ambito del ciclo Urban Landscape, Senior Case Studies, curato da Marina Engel per l'Accademia Britannica, abbiamo il piacere di avere qui con noi Franco Lacecla. Franco Lacecla è architetto, urbanista e antropologo, direi, ma anche autore di numerosi libri molto importanti e anche regista. Parlerà appunto del suo progetto Indian Kiss e a sua volta il professor Lacecla, che attualmente insegna antropologia culturale all'Università San Raffaele di Milano e al IPFL di Losanna, dopo aver insegnato insomma in diverse università italiane internazionali, tra cui lo UAV di Venezia, Barcellona e Berkeley, e autore appunto di un libro molto importante che si chiama Perdersi, di un altro altrettanto importante che si chiama appunto L'architettura, e poi altri nuovi bruschi, surrogati di presenza e così via. È stato consulente del Renzo Piano e del sindaco della municipalità di Barcellona e presidente dell'Architectural Social Impact Development, e con Stefano Savona, che in realtà introdurrà Franco Lacecla, ha realizzato Sicilia-Tunisia, un confine di specchi, e Gestualité indienne, les portables en Inde, e la conferenza sarà in italiano ma con introduzione in inglese, con alcuni riassunti in inglese e poi con una conclusione in inglese. So, Professor Lacecla will deliver his lecture in Italian, but he will also provide summaries in English during the presentation, and he will be introduced by film director Stefano Savona. Thank you. Grazie. Salve a tutti. Quando Franco mi ha chiesto di introdurre questa conferenza sono molto contento, perché parlare del modo di viaggiare di Franco, prima ancora del suo modo di scrivere, è una cosa che in qualche modo mi ha cambiato la vita. Io viaggio da tanti anni e ogni viaggio che faccio in qualche modo mi sembra di godere meno del viaggio di quello precedente, perché mi sembra di conoscere i posti e che tutti i posti in un'epoca di globalizzazione si assomiglino sempre di più. Questo è qualcosa che ho vissuto nel corso di 10 anni, e poi invece ho cominciato a viaggiare con Franco. E là ho capito invece che c'è qualcuno che viaggia sicuramente molto molto più di me, perché forse Franco è la persona che conosco che viaggia di più. Quando lo si chiama, il giorno prima risponde da Istanbul, il giorno dopo da Bombay, il giorno dopo ancora da un altro posto a caso sulla faccia della terra. Tanto che adesso non ha più, io ormai abito a casa sua a Parigi, perché lui non ha più una casa, perché tanto viaggia, quindi ha deciso che doveva lasciare casa sua. E quindi io immaginavo che qualcuno che viaggiava molto più di me fosse ancora più blasé di me nel suo rapporto al mondo, cioè che tutti i posti alla fine si assomigliano, tutti i posti ritroviamo sempre le stesse cose. Invece ho trovato qualcuno che viaggia da 30-40 anni e che in ogni posto in cui va recupera una freschezza di sguardo che all'inizio credevo totalmente impossibile. Poi invece ho capito da cosa veniva questa, così come la mia in qualche modo stanchezza del viaggio veniva da quello che conoscevo, dei posti che avevo già visitato. Franco ha trovato invece un modo, e tutto quello che scrive lo racconta e lo ripete sempre, un modo di trasformare questa saggezza, questa conoscenza delle diverse culture, delle diverse maniere che l'uomo ha creato nel mondo di stare insieme, in una maniera per divertirsi sempre come se fosse la prima volta. È abbastanza difficile, perché l'antropologia in qualche modo è una scienza umana che dovrebbe raccontarci come, dovrebbe in qualche modo tradurci le altre culture
in qualcosa di comprensibile, di chiaro, classificandole, mettendole dentro delle caselle, traducendo le categorie culturali da una cultura all'altra. Spesso si arriva addirittura a un relativismo assoluto per il quale le categorie culturali non si possono tradurre perché ogni cultura è diversa e la dobbiamo prendere come tale, quindi in qualche modo diventa anche impossibile fare conti con le altre culture. Franco ha un approccio invece forse diametralmente opposto a questo, cioè per lui l'antropologia è una maniera di vivere in prima persona e di utilizzare le categorie delle altre culture per creare sempre qualcosa di fondamentale che è lo stupore, cioè il fatto che in realtà, per quanto noi crediamo di saperne tantissimo, di saperne sempre di più del mondo, il mondo riesce sempre a trovare qualcosa per stupirci. Parafrasando Lévi-Strauss, che diceva che il pensiero selvaggio è quella maniera con la quale, come un bricolage, si utilizzano le categorie si utilizzano i pezzi del mondo per definire delle categorie. Anche il pensiero di Franco in realtà è un grande bricolage, perché lui utilizza tutto ciò attraverso il quale passa, che siano i cibi di un luogo, le cose che si vedono, le persone, le categorie, le maniere di stare insieme, lo utilizza per un discorso che è sempre lo stesso discorso, è un discorso in prima persona, che è quello che è come una forma un universalismo che passa da un'esperienza personale, un'esperienza quasi esistenziale, e in questo modo riesce sempre in maniera assolutamente che può anche quasi spaventare dall'esterno, perché è il viaggiatore più impaziente che abbia conosciuto, cioè arriva nei posti e si deve perdere subito. Il suo libro, forse sicuramente il primo, quello che mi ha fatto conoscere prima che poi lo conoscessi di persona, che era appunto Perdersi, raccontava come nelle diverse culture ci si perde. Lui ha questa capacità di utilizzare tutto quello che ha studiato sino ad oggi, tutto quello che ha conosciuto sino ad oggi, per perdersi subito. Lui arriva in un posto e subito si perde, che è una cosa difficilissima, perché ormai i posti si assomigliano tutti, ci sono delle cose per le quali anche volendo non ci si può perdere. Ormai abbiamo i navigatori dei telefonini che fanno sì che possiamo fare finta di essere a casa nostra pure se arriviamo in un posto per la prima volta. Invece lui utilizza anche la tecnologia, tutto quello che è possibile per perdersi. Ha vissuto a Parigi 30 anni, 90 anni e ancora ogni volta che arriva si perde. Io ci abito da qualche anno e non mi perdo più. Quando esco con Franco ci perdiamo di nuovo insieme, scopriamo delle cose nuove. Questo potrebbe sembrare un approccio in qualche modo non scientifico, non metodico, non rigoroso alla conoscenza dei posti. I libri di Franco spesso sono libri di viaggio, ma a differenza dei libri di viaggio che in genere dicono dove guardare, cosa vedere e danno una sorta di testo a fronte del posto che si sta visitando, in quel caso invece i suoi libri imbrogliano le acque. Non utilizzatelo mai come una guida un libro di Franco, perché sennò vi ritroverete anche voi persi immediatamente dall'arrivo nel posto da visitare. In realtà sono sempre dei percorsi totalmente in prima persona dentro delle motivazioni personali, però seppure c'è qualcosa per la quale valga la pena viaggiare, è da un lato per capire che nonostante qualsiasi globalizzazione, qualsiasi unificazione del mondo, in realtà il mondo è complessissimo e ancora ci prevede per noi una quantità enorme di sorprese. In ogni posto realmente può succedere di tutto, e nello stesso tempo queste sorprese non sono mai delle sorprese negative, perché in qualche modo noi siamo pronti, cioè in qualche modo ci parlano come esseri umani, cioè niente di quello che avviene negli altri posti è qualcosa di incomprensibile. Nessun relativismo culturale può far sì che non si riesca a capire quello che sta succedendo in un altro posto, ma nello stesso tempo quello che succede negli altri posti non è mai riconducibile necessariamente ad una regola. Se si può definire l'antropologia di Franco, è l'antropologia non della regola ma dell'eccezione, cioè in qualche modo lui è sempre stato più interessato a raccontare le singole eccezioni che poi però ci raccontano benissimo anche le regole, piuttosto che considerare quasi sacre le altre culture come qualcosa che a differenza della nostra cultura non possa essere messo in discussione. Invece quello che mi ha insegnato a viaggiare con lui è leggere i suoi libri e lavorare con lui è proprio questo fatto che
che così come noi nella nostra società o nel nostro quotidiano cerchiamo ciò che va al di là di ciò che è prevedibile, così anche l'antropologo, anche colui che in realtà viene mandato lontano per poi raccontarci come funziona un'altra società, può invece trovare anche come non funziona, come può raccontarci le eccezioni, può raccontarci anche il perché certe regole che siccome sono lontane ci sembrano sacre, in realtà vengono continuamente eluse da coloro che si prevede invece che le rispettino. E questa libertà di pensiero e in qualche modo questa capacità di perdersi non solo nel nostro mondo ma anche in mondi diversi è stata per me una grande lezione. Io adesso faccio documentari, quindi faccio qualcosa che è affine in qualche modo al lavoro di Franco, ma che si sviluppa con le immagini in movimento e col cinema. Però è estremamente importante appunto questo fatto che non è necessario un approccio pedante o un approccio che consideri gli altri soltanto perché sono altri, che confonde il rispetto soltanto con un rispetto della regola ufficiale. In realtà è una forma di rispetto molto più profonda, quella di credere che dovunque, non solo da noi, esista la possibilità di essere sorpresi in ogni attimo. Questo qua poi l'abbiamo scoperto, questo l'ho scoperto perché il primo vero viaggio che ho fatto con Franco è stato in India, e quindi è stato in un posto che per sua natura non riesce a stare in nessuna forma di categorizzazione o di classificazione. Quindi quelle 2 settimane che a ripensarci sembrano 2 anni, perché in quelle 2 settimane credo che non sono mai riuscito a fare nessun viaggio, il racconto costante di quei momenti era in ogni istante succedevano delle cose totalmente imprevedibili, e accanto avevo un antropologo che invece di cercare di spiegarmi quello che stava succedendo mi raccontava, mi dava una guida per perdermi ancora di più, e questo devo dire anche appunto nel mio lavoro, quindi è stato fondamentale. Quindi questo Indian Kiss, che vabbè, adesso ce lo racconterà Franco, è ancora una volta un'altra delle sue follie, perché poi Franco viaggia sempre con delle scuse assurde. In questo caso il viaggio in India nasce dalla domanda perché nel cinema di Bollywood non si baciano sulle labbra, che questa affermazione paradossale, dall'altro in parte vera, fa partire un viaggio che Franco fa veramente, un viaggio assurdo attraverso l'India, del quale tra l'altro una delle fortune di essere amico di Franco è che il viaggio dura sempre, perché quando lui è in viaggio noi siamo a casa, lui comunque ci manda a me, ad altri amici che in qualche modo siamo un po' la sua famiglia viaggiante, perché anche noi viaggiamo molto magari in altre parti, però ci uniamo attorno a queste mail, a questi messaggi più o meno quotidiani in cui ci racconta dove si è perso. Credo anche per ragioni di sopravvivenza, lui teme che prima o poi dobbiamo partire per andarlo a recuperare, però e quindi seguiamo appunto questi percorsi che sono spesso estremamente contorti, ma che poi alla fine, rileggendo queste mail, che in questo caso lui ha messo insieme e ha trasformato in un libro, rileggendole una dietro l'altra, sembra una sceneggiatura, per quanto invece questo percorso tortuoso abbia un senso finale che unifichi il tutto. Perché appunto in questo percorso alla fine non si cerca la diversità, cioè non si cerca l'altro in quanto qualcosa di sconosciuto, ma si cerca qualcosa di molto personale e si utilizza il rapporto con l'altro per chiarificare questa ricerca personale. Quindi adesso magari ci farà perdere ancora di più. Audio. Why Indians do not kiss in public? And how come that Bollywood, the world's biggest romantic film industry, seldom shows French kissing? This documentary will take you from Bollywood studios to Indian daily life to understand how sex, intimacy, love are affected by Bollywood movies.
देखा तुमने? चलो यहाँ से। अब वो? नहीं। क्यों? मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हिंदुस्तानी रिवाज के मुताबिक वो शादी के बाद। Nandana Sen is a provocative Bollywood actress, daughter of a Nobel Prize. She takes us to a journey through the sensuality of Indian movies and society. I'm collaborating with Italian writer-director Franco Laccetta on a film on the history of sensuality in Indian cinema. We've been developing this in 3 continents. We've met in London, New York, Bombay, Florence, Kolkata, and in the process, we've discovered the many contradictions, circumventions, and extraordinary revelations that are inherent to how the kiss has evolved in Indian cinema. Okay, maybe some light? Okay. So, thank you for being here, and so I will try to explain why this crazy idea of going to India to understand why in Bollywood movies, but in Indian movies, usually kiss was really forbidden. We was not able. I mean, even in the hottest sequences, the actors and the actress never really get to the lips. And now, of course, things have changed in the last 3 years. But I mean, but this has been a long journey through this idea of forbidden, or maybe more than forbidden, suspended kisses. So you I mean, movies, Bollywood movies are built in a way that you really are taken to expect that the kiss is happening, and it was never happening. And of course, this has a lot to do for me with the Indian society, because for me, Bollywood is an amazing way to understand what India is about. So this was the beginning. As Stefano was telling you, I mean, I start my projects with totally crazy ideas. Of course, I build projects in order to have excuses to travel. There is no other reason. So I create for myself love stories that have no real weight. I had a pretext of going there to work, to find a job, or in this case, I just made up this idea that I had to make a movie about this huge issue of the hidden kisses in Indian history of cinema. But anyway, I mean, I had a good excuse, because I mean, by chance I met this
beautiful actress that is the daughter of Amartya Sen, of the Nobel Prize, of the Economics Nobel Prize, and she was really amused by my interest in Indian movies. And after a while, I discovered that I was watching more movies than her, that my knowledge of the Bollywood movies was much deeper than her knowledge. So this was also, and then, I mean, by chance, she got really involved in this crazy idea, and we started to write each other mail and messages, and then finally, she invited me to New York to meet all her friends that were directors, actors, movie makers, and we really started to think about the possibility of doing this documentary. But this was 2 years ago, and then I mean, things became more difficult. No, so what I thought was a dream, it became possible, then it became impossible again. So finally I decided to go to India in order to check, I mean, in order to really to understand if this idea was totally unreal or not. Passo all'italiano, vi va? O volete che riprenda? Allora, quindi, insomma, vedete, effettivamente, come diceva Stefano Savona, con cui ho fatto un viaggio magnifico in India, che è diventato durante il viaggio un viaggio completamente diverso. Quando io sono andato in India con Stefano, erano tipo 6 anni fa, e gli ho detto: Stefano, mi raccomando, stiamo attentissimi, l'India è un posto complicato, non mangiamo niente per strada. Siamo atterrati a Bombay, il tassista che doveva portarci in albergo e poi domani mattina a un Kumbh Mela, un pellegrinaggio che cominciava alle 4:30 del mattino, ci ha detto: come, voi volete andare a casa? Stanotte è la notte di Ganesha, non si può. E quindi noi, dopo 12 ore di volo, praticamente siamo messi sul taxi, qui ci ha fatto girare tutti i templi di Ganesha di Bombay, e ovviamente abbiamo mangiato tutto quello che trovavamo per strada e non abbiamo mai più smesso, cioè abbiamo cominciato così. E però questo delirio, perché poi non abbiamo dormito credo per una settimana, perché queste cose, cioè, ogni volta c'era un colpo di scena, questo delirio si è interrotto soltanto un momento quando ci siamo accasciati su un prato, lui con la macchina da presa e io senza, alla fine di questo straordinario Kumbh Mela, abbiamo dormito per qualche ora e siamo stati svegliati dalle vacche sacre che pascolavano in quel prato. Questo è il ricordo più forte. Però insomma, diciamo, questa è stata veramente anche per me in qualche modo la vera prima India. E però in quel momento credo di avere capito una cosa che ho capito anche dall'ultimo viaggio da cui viene questo libro e questo tentativo di film, cioè che l'India non si capisce mai. Cioè, fondamentalmente uno va in India per cercare delle cose e ne trova altre, oppure uno va in India per capire e capisce di non aver capito. No? Questo viaggio, l'ultimo viaggio, questo viaggio per capire se riuscivo a fare questo film è stato un disastro, cioè è stato a failure, a real failure. Infatti è la storia di 2 fallimenti, un fallimento sentimentale e un fallimento di lavoro, perché io pensavo di riuscire a fare il film e invece non ci sono riuscito. Quindi, però, anche questo fa parte dell'esperienza occidentale dell'India, cioè uno arriva in India carico di aspettative e viene deluso. Uno arriva in India pensando di amare l'India e se ne va via odiandola. Questa cosa è molto forte, cioè è difficile che l'India lasci indifferenti. No? This is, I think, the real topic of my
quest about India. India never let you become to stay indifferent. It's very important that whenever you expect something, India rejects you, or India seduces you, but in a way that you didn't expect. So, in this time of this trip, I was really much more. I had many more instruments to understand. Mostly Indian cinema. I was trying to look India through the Indian cinema and through the Bollywood movies. Because I really think that Bollywood is the last big popular culture in the world. There is nothing like Bollywood today in the rest of the world as pop culture. So Bollywood is like jazz in the States, in the 50s and 60s. So, and it's an amazing, huge thing. India produces every year 800 movies. There are every day 14 million people watching movies and paying a ticket to watch a movie. And also, it's an amazing place in which everything gets together. So all the writers, all the good writers of India, the big writers of India, Salman Rushdie, Vikram Chandra, Naipaul, at the very end they got really stuck inside Bollywood. And every single social scientist ends up in Bollywood. Because really, Bollywood is like Cinecittà in Rome in the 60s. So it's really the place where all the intellectual energies come together. And, okay, this is one side. The other side is that Bollywood is vulgar, extremely cheap, very stupid, very silly. It's very boring. If you are not really a fan of Bollywood, you get really bored because you stay for 3 hours watching a movie and half of the film is singing and dance. But then, if you stay there, you understand that the audience knows much better than you how to watch the movie. Because the audience knows how to enjoy dancing, how to enjoy singing. No, it's amazing how Bollywood looks like the Greek tragedy or the Greek theater. Or it's amazing how Bollywood looks like Brecht. I think that the only Bertolt Brecht left is Bollywood because there is nothing real in Bollywood. Everything is totally epic. There is nothing, it's the worst thing about Indian movies is when Indian movies try to westernize themselves, to become a real tragedy and not an epic tragedy. Anyway, and I started with all these ideas, and I went to Bombay to check out if my ideas were a way to get inside Indian society. And what I found out was really a city that looked like hell. I will show. I got confused. Come si fa adesso? Okay. Play. So this is Bombay, and this is the area around the airport. So we are in the center of the city, and this is the area where the famous movie Slumdog Millionaire was shot. So we are in Dharavi.
Dharavi is the biggest slum in Asia. Dharavi has 500,000 people. And this is a passerella that the crossover is a crossover that crosses over the hugest slum in the world. But the noise will become absolutely impossible in a while. But I take out the noise, I leave the images. In order to show, I mean, it's very important. So this is my experience of this amazing city that is really becoming, I think, the symbol of modernity. Because Bombay is the weight of Bombay is 168 kilometers, and it has 23 million people. And it's really hell because it's a very difficult place to live in. I mean, it's, even if you are rich, it's very difficult to go around. Every single new building is very soon surrounded by a slum. And it's a place that is too noisy, too crowded, too hot, too dusty, too everything. So it's really, it's not a city, it's an excess, no? And you go back to the hotel at night, with a big headache, because it's very difficult to stand this kind of crazy noise and energy. And it's a mix, you see, it is a kind of pastoral scene, no? But then it's also, I mean, we are in the middle of two stations, two big trains, and we are in the middle of the city. What is important to know about Bombay is that Mumbai, as they call, I mean, it depends very much on which kind of belief you have about the city, but I mean, it is a dream for most of the Indians, because it's becoming one of the richest places in the world. The price, the value of the square meter here is 20,000 euro square meters. So it's like 5 times Rome, no? Because it's so crowded that every single square meter is absolutely expensive. But everybody wants to live in Bombay, because Bombay is the land of the opportunity. So you find people sleeping in the sidewalks, they all family, sleeping, washing themselves, eating in the sidewalk, and just waiting for the dream. They are not there because they are in total despair. They are there because they wait for the big opportunity to come. So it's an amazing, you know, it's an amazing place where most of India dream together, because if you live in Bombay, anyway, the richness, the wealth of Bombay will get to you one day or another. You know? And of course, this is also a terrible disillusion, because of course, living in a place like this, you will see now in a moment, it's a very dangerous life. You can die for every kind of disease. You can die because the place is violent. You can die because some of the local gangs can kill you. But anyway, people living in Dharavi, in this big slum, they don't complain. They're very happy to have this opportunity of living in the middle of the dream. Dharavi is the middle of the dream. Every day, in every single newspaper in Bombay, there is an article about how important is the economy produced by this slum. Because every single person in this slum works.
usually works like 20 hours a day. And they recycle most of the garbage of the city, they produce most of the tanneries of the city, so it's an amazing pole of production. Most of the big richness of the wealth of India comes from this place. So this place is an amazing factory, where the problem is that the condition of the workers are really awful. But this is not what comes out. In a way, the whole debate about Dharavi and the slums, mostly after the Slumdog Millionaire movie, that is an English movie, is a British movie, the debate is that, people of this slum, they reject the definition of slum. They say, no, this is offensive. This is not a slum. This is just an high-density neighborhood, like in Tokyo. So this is what they really want to claim, that this is like Tokyo. So in Tokyo, people live with the same density. We live with the highest density in Asia. This is becoming also one of the most important sets for Bollywood. So many movies are shot in this area. There are touristic tours called reality tours that take you inside the slum, and the money that the tourists give to the tour is given to the children of Dharavi. So there are a lot of organizations that finance schools, factories, nurseries. So it's a very important place. But you have to imagine that this happens also in the most. Every day there are like 10,000 people coming from outside and trying to set themselves in some new area or in some old area of Bombay. So it's an amazing flow that nobody can really stop. And of course there is a lot of energy, a lot of vitality, a lot of things come out. But there is also a lot of terrible things happening. So there is a new book by a writer, Catherine Gu, that has lived in an area close to Dharavi. She takes the opposite point than the point of the people that claims that Dharavi is a great place. No? She says, try to be a child there, and you will experience the most awful things you can have in your life. But anyway, it's very difficult to judge who is right, who is wrong, because anyway, really, Bombay in this way is really the symbol of India. So you never really understand. You can judge very heavily. For instance, you can judge the middle class, the Indian middle class, in a very bad way, because they seem really totally unaware of where the place where they live. But then you understand that in a way, this middle class is not worse than the middle class that we have in Europe. So that in a way, they try to do their best. But if you are a foreigner, like I was, you have always the feeling that this is going to blow up, this is going to explode. That this is a very fragile balance that will not last. Then you talk to people and they say, okay, don't worry. They were saying the same things about Bombay 50 years ago, and then 20 years ago. And Bombay is still there. So it's, anyway, so going back to my personal trip, Bombay has really destroyed my illusions about India, because I felt this time all the violence, all the crazy things about this country that I love. But then, I felt that
I was not able to accept the fact that a country that is really becoming one of the leader countries in the world still has to solve or has to cope with this kind of problems. So this was my real reaction. In my journal, I was every day changing the mood. I was totally destroyed because I was walking every day like 20 kilometers. But then I was also in this mixed feeling. I was hating the place. But then at night when I was coming back to the hotel, I was loving the place because there are amazing places. You really fall in love with a sudden silence on the Marine Drive. No, amazing visions of the sea. So it's really, and also you see children playing. In the middle of this totally crazy. Another thing that is very important about Bombay and about India is that people are able to make their own life everywhere. So even the worst place, people live. They live means they play. They do what people usually do in their daily life. So this is also amazing how they are able to build every day their own life, even in the most difficult situations. So, as Stefano was saying, I can survive in my travels only because I have friends. So, what really saved me in this trip was the fact that I was going back to the hotel at night and I was writing mail to my friends. I decided that I had to write every day what I was feeling and experiencing. And we have this amazing tool that is the fact that we can really write, every night to our friends as if they were there with us. So I think, and the writing of this journal, I think is different in a way of writing because it's not just, it's not a travelogue. It's not a typical travel writing like Chatwin or so. It's a writing in which I have my readers that are friends, and they are in a way with me every night, and they answer to me. So it was very important for me the answer that I was getting from them. Because you will see, you will find in the book, because some people were saying to me, some of my friends were saying to me, okay, you are punishing yourself, as always. So this trip is just an excuse for you to punish yourself. Why do you still travel? So this was one of the friends. Other friends were just sharing with me the impressions. For instance, some friends that had lived for a long time in India, they were shocked because they were living again their shock of their 5 years or 10 years of living in India. So this was a very strong, getting a strong backup every time from my friends. But really, this kind of traveling and writing has saved my life because I was able to cope and to insist, to say, okay, I have to stay because I have friends that expect from me this kind of tale. So I have to keep going. And okay, then you see for me it was very important to go there because only getting there you have the real feeling of the situation.
Anyway, and then there is Bollywood that I'm not showing here. So, because there is this strange story with the actress, she has been for me a guide, but she has been also for me a person that has represented the failure of becoming a real Indian. Because in a way, when I tell the story of this woman, I tell the story of someone who has been raised most of her life in the States, and then she goes back to India to start her career as an actress. And she tries, as I was trying, to understand the place. At the very end, she gets really rejected by this place. So for me it was very important to leave Bollywood and India through her eyes. Because she was a person who she was bilingual, of course she was belonging to the best and the most clever society in India. She invited me to spend some time in her father's house, and her father's house in Shantiniketan is the house of Tagore. So it's the most amazing place where you can really feel how India was conceived, no? And the people, the intellectuals that really gave birth to India. And anyway, and in that time, in her house, I understood how she was really split into parts. How this woman was belonging to the American culture and also belonging to the Indian culture. But she was not able to put together the two things, because in order to become a Bollywood actress, you have to be totally Indian. It's very difficult if you are not totally Indian. You have to be really inside that culture. You cannot fake your belonging. It's not something that you can just make up in some years. And the book ends. I was invited to her fiançailles, to her engagement with a famous Indian producer. And I was a kind of the friend of the bride, and the last day I was in Bombay. She invited me to dinner, and I told her, how could you stand Bombay? How could you survive here? And she told me, you are right, but I stay here because for him, for my future husband, is the gold mine. So for him is the dream, but for me is the hell, the pure hell. So and of course, you will see the story. The story goes much beyond this book, because I discovered after my coming back from India that she left this man. She left India. So in a way. This was this was predictable, but not so much when I was there. Riparlo in italiano, scusatemi. Allora, per me scrivere di India è una forma di sfida, perché quando io ho cominciato a viaggiare avevo una tremenda rabbia che non ci fossero dei grandi scrittori italiani di viaggio. Ed ero in Vietnam, ed ero ad Hanoi, ad Hanoi andavo in un caffè ogni sera in cui c'era un'intera collezione dei New Yorker, e leggevo gli articoli di V.S. Naipaul e la sua corrispondenza con Paul Theroux, ed ero veramente arrabbiato, dicevo, ma accidenti, peccato che gli italiani non scrivono di viaggi, perché gli italiani avrebbero per certe cose una marcia in più, perché capirebbero delle cose di mondi come l'India o come il Vietnam molto di più
di qualcuno che è cresciuto a Londra o che è cresciuto a New York, no? E allora ero veramente arrabbiato, dicevo peccato, non c'è, poi tra l'altro insomma quando io sono andato in Vietnam erano gli anni 90, non c'era ancora questa moda degli scrittori di viaggio, adesso c'è qualcosa di più, quindi però per me, io ho lavorato su Bruce Chatwin, ho fatto un libro su Chatwin, ho lavorato molto su questi viaggi e per me però la mia ambizione era di riuscire a raccontare da italiano, da uno molto italiano, cioè da un siciliano, che cosa vedevo in altre parti del mondo. E sicuramente per me Bombay e anche Palermo, che è un posto che io odio, no? Perché ci sono nato, ci sono cresciuto e che però ovviamente amo anche, però è un posto che detesto, perché è un posto dove le cose potrebbero essere molto meglio e sono sempre peggio invece, no? Quindi in qualche modo nella mia esperienza di Bombay c'è anche la mia esperienza di siciliano frustrato che vorrebbe poter tornare nel suo paese, nella sua città e dire accidenti, le cose sono cambiate in meglio, no? Quindi, però, insomma, in tutto questo c'è, insomma, nel mio viaggiare c'è molto la letteratura di viaggio che mi ha veramente formato, non solo Chatwin, non solo Naipaul, ma per esempio per me c'è una grandissima letteratura di viaggio indiana. Ecco, una grande scoperta che ho fatto è che in questo momento l'India forse è il paese con i più grandi viaggiatori interni che ci siano al mondo. C'è un libro come Holy Games di Vikramchandra, no? Giochi sacri, è uno dei più bei libri che abbiano mai scritto su una megalopoli. Io non conosco un libro altrettanto bello oggi su una città. È un police story, è un libro giallo, ma è un libro di una bellezza, è un libro dove veramente voi capite cos'è questa città e perché la gente se ne può innamorare follemente. Cioè perché i gangster che ci vivono se ne innamorano, perché coloro che ci vivono non riescono ad andarsene, cioè in qualche modo, nonostante che sia un inferno, è però talmente un inferno che vi mette alla prova ogni giorno, che ogni giorno in più che voi ci state è una vittoria. E questo produce una straordinaria letteratura, veramente secondo me in questo momento c'è una grandissima letteratura di città che viene dall'India e questo bisogna riconoscerlo. Per esempio adesso vivo a Istanbul e la tragedia è che non c'è una letteratura contemporanea su Istanbul. Tutto quello che leggete anche di Orhan Pamuk è la Istanbul di cui loro hanno nostalgia, cioè gli anni 50, gli anni 30, ma non c'è nessuno che racconta Istanbul come megalopoli di 13 milioni di abitanti. Questa è la cosa. Scusatemi, io non calcolo il tempo, non so che cos'altro vi volevo dire, ma insomma, allora, le cose che diceva Stefano Savona, che è un grandissimo, lo posso dire perché non c'è, che è un grandissimo regista. Stefano ha vinto il Donatello quest'anno, il Nastro d'Argento, ha vinto il Cinema d'Urael, ha fatto questo film magnifico che si chiama Revolution Square, Liberation Square, questo film su Piazza Tahrir, la rivoluzione di Piazza Tahrir, ha fatto un bellissimo film su Gaza che si chiama Piombo Fuso, insomma è uno dei migliori documentaristi che abbiamo in Europa in questo momento e devo dire, io visto che lui ha detto di me, devo dire che io viaggiare con lui mi ha insegnato moltissime cose. Allora, lui dice che io gli ho insegnato l'imprevedibilità. Io da lui ho imparato a star fermo, cioè il fatto che quando voi viaggiate il modo migliore per capire dove siete è stare fermo e fare girare i posti intorno a voi. Cioè questa strategia, che è una magnifica strategia dei documentaristi, è straordinaria, perché lui mi ha insegnato che non sono le cose strane che accadono che sono importanti, ma sono le cose normali che la gente fa sempre. Le cose che vi sembrano noiose e che sono ripetitive sono le cose più importanti. Così io l'ho imparato da lui, cioè questo fatto del enjoying daily life. Sapete, una delle cose, uno dei motivi per cui si viaggia è per sperimentare la vita quotidiana degli altri.
perché le routine sono la cosa più importante e più diversa al mondo. Cioè, questo, se voi non siete un romano, non sapete cosa significa prendere il caffè nel bicchiere di vetro, che è fondamentale, vi cambia la vita. Se voi non siete vietnamita, non capite l'importanza di mangiare la mattina una zuppa pho con dentro un churro fritto, insomma, se non siete un bombaita, non capite quanto è importante il fatto che esistano certi posti di silenzio dove la gente si rifugia ogni giorno. Cioè questa cosa del getting to the point of learning how is daily life in the place you visit. This is the most important experience you can have, because this is not traveling. So this is traveling, but this is also trying to understand how could be to be one of those that live there. So only if you get to the point of faking yourself to be part of the daily life, you start to understand the place. No? And daily life is very important. Daily life is built around three main things. The first thing is routine. So you repeat every day the same thing. The second very important thing that you experience in Bombay is waiting. Waiting time. You know, people wait. People wait for the train. People wait for the food. People wait for everything. I mean, Bombay is a place in which you learn how to wait. And waiting time is the most important thing in daily life. The third thing is daydreaming. People daydream. No? If people don't daydream, they die. So it's very important to daydream every day. So you have these three components. These three components are very important. And if you get to the point of starting to understand this system, no, of daily life, you can tell yourself that you can be really proud that you are really starting to travel. So traveling is experiencing the daily life of other people. There is nothing else that is important. Not the monuments, not the language, not the important thing is really how people can survive. Because these people are amazing because they can build their daily life in this garbage. This is amazing. How people can really build their normality. This is very important. And under this point of view, Indians are one of the first people in the world able to settle themselves everywhere. If you watch how Indians sit, how Indians use the ground. Traveling through India is mostly learning the sit. The ground is important. People use the ground. People have an amazing capability of using the sitting position in every moment, every time, every class. Rich people, gangsters, Bollywood gangsters, normal people, poor people. But what put them in common is that they exploit the ground. The ground position is the most important position in their life. Tra poco finisco. Che altro volevo dirvi? Torniamo a Bollywood. Allora, se voi non avete mai visto un film di Bollywood, vi prego di andarlo a vedere, perché comunque è una grande esperienza e secondo me però bisogna fare questa esperienza in qualche modo come con una guida, cioè bisogna che ci sia qualcuno che ti spieghi perché alcuni attori fanno certi gesti e altri no. Allora vi spiego quello che ho capito io, cioè perché non si baciavano. Adesso si baciano, però si baciano male. Cioè se voi vedete questi film ultimi indiani si baciano troppo, cioè si baciano in un modo che è veramente innaturale quasi. Allora, per cui uno gli viene molto da sospirare quando non si baciavano. Perché non si baciavano? Perché nei film non si baciavano?
Perché il bacio è considerato una cosa molto intima. Cioè il bacio è considerato... Allora, il bacio riguarda la sfera degli sposi, dei coniugati. Ci si può baciare anche tra amanti, ma non è molto importante. L'importante è che sono quelli che sono coniugati che si baciano. Ora, visto che l'intimità di quelli che sono coniugati non deve essere mostrata, perché la famiglia è importantissima, allora non si mostra il bacio, come non si mostra quando i vostri genitori fanno l'amore. Cioè fondamentalmente bisogna che i bambini che vanno al cinema non pensino che i loro genitori fanno lo stesso quando sono da soli. Questo è quello che vi viene detto. Cioè è importante che l'intimità familiare venga preservata e quindi questa cosa che è il bacio non venga mostrata. Questa è Per esempio sulle pubblicità di preservativi in India ci sono gli stranieri, la coppia non è mai di indiani o comunque non è mai identificabile con una casta, con un tipo di classe precisa, non sembrano più degli stranieri che degli indiani. Allora, tutto questo però ha molto a che fare con la sfera emotiva degli indiani, che è una cosa molto complicata da capire, che io ho cercato un po' di capire, ma che non è molto facile. Sicuramente una delle cose che più sciocca noi non indiani è il fatto che comunque la gente accetta abbastanza come una cosa ragionevole i matrimoni combinati. Cioè i matrimoni combinati sono considerati come un'ottima soluzione a tanti problemi. Una delle storie che io racconto è un incontro con una 25enne indiana, 2 anni di scuola di montaggio a Londra, che torna per fare il cinema. Lei appartiene a una grande famiglia, torna a sogni, non della realtà, cioè un'immagine del daydreaming, no? C'è un bellissimo film che non è mai arrivato. Guardate come questi giocano, vi faccio sentire il rumore. Vabbè. Insomma, comunque, cioè in qualche modo c'è un film bellissimo che su Dharavi, fatto da un indiano, dove c'è un indiano che fa il tassista, che ha una moglie bellissima, però ogni sera sogna di uscire con Madhuri Dixit, che è quell'attrice del Bacio Mancato che avete visto all'inizio, no? quella prosperosa che somiglia più a una Sofia Loren indiana. Lui sogna sempre di essere con lei, perché effettivamente poi la cosa impressionante è che nella vita quotidiana di tutti gli attori e le attrici sono presentissimi. Cioè, l'altra cosa straordinaria è che gli attori di Bollywood saranno in tutto 10 e fanno tutti i film e sono presenti in maniera ossessiva nei sogni e nella vita quotidiana di tutti, sono veramente degli eroi. Io sono andato a vedere in una sala di Bombay l'ultimo film di Shah Rukh Khan che si chiamava Don 2, dopo un Don 1 e un Don, e appena lui appare sullo schermo tutti si alzano in piedi e urlano e lui dallo schermo strizza l'occhio sapendo che cosa accadrà quando lui appare. Però appunto poi insomma, se andate in una sala di cinema indiano capite perché Bollywood è straordinario, perché la gente interagisce in maniera fortissima, la gente si arrabbia, urla, se ne esce. La cosa straordinaria è che la gente esce prima della fine del film, perché a nessuno interessa la storia. Tutti vanno lì per la musica e per la danza, ma la storia è assolutamente irrilevante. Quindi la gente 10 minuti prima della fine del film esce. Io mi sono ritrovato solo in una sala gremita di gente perché la gente aveva finito di soddisfarsi delle cose che cercava e non gli fregava nulla della fine. I registi lo sanno, per cui negli ultimi 10 minuti non accade nulla. Quindi, però ci vogliono, questa è la cosa. Va bene, vi ringrazio per la pazienza, sono disponibile, adesso forse questa scena finirà. Questo è proprio una cosa non montata, cioè proprio quello che ho girato, che però diventerà una cosa che poi monterò più in là. Insomma. Grazie.